Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya meşayihna tarikna şunaniya. Meded ya meşayihna Allah ve azze ve sellem ya meşayihna Muhammed Nazım Hakkun Hakkani Destur. Tarikatuna sahbe vel hayru fil camiye. Tarikatımızca sohbetle kaimdir, hayır cemiyetle. Bir inşallah hayırlı cemiyet olur, hayırlı sohbetler olur inşallah. Bugün sohbetimiz inşallah harama bakmamak. Allah bir şey yasakladığı vakit insanların faydasına da yasaklıyor yani. Şimdi harama bakarsan onun zulmeti de üstüne geliyor. Zulmet gelince bu defa insan nereden bu ağırlık geliyor, nedir bu şey, bir sıkıntı geliyor insana yani. Zulmetle sıkıntı gelir. Onun için bu harama bakmak da o yasaklardan birisidir yani. Harama bakmak diye yani Hazreti Ali sormuş Efendimiz'e, biz yani yolda giderken işte kadın falan görünce nasıl oluyor diye bakınca birincisi yani herkes tabii şimdi yolda giderken herkes evde saklı oturarak değil, zaten bu vakitte bir şey yok. O vakit el olduğu halde şimdi büsbütün yani. Baktın mı yolda gidiyorsun, bakıyorsun, ona bakmaya devam etme. Yani başka şeye düşün, başka yere bak yani. Gözün dikip de bakma olunca o vakit günaha bakmış oluyorsun, günaha girmiş oluyorsun. Yani bunu da dikkat etmek. Şimdi bu zamanın kış vaktidir. Şimdi daha fazla açık değil insanlar. Bazen yaza girince artık millet büsbütün açılıyor. Yani normal gibi gözüküyor insanlara. Bu çağın insanları açıklıktır, çıplaklıktır falan normal gözüküyor. Normal değil yani. İslam'a göre bunlara bakmak yasaktır. Ne için yasaktır? Şeyh Efendi söylüyor. Başkasından hiçbir kimseden doymadık bu şeyi. Şeyh Efendi'den duyduğumuz bu şey. Harama baktın mı yani evli insan ne kadar bakarsan Allah o kadar evdeki hanımı senin gözünde kötü gösteriyor. Onun için devamlı dışarı harama bakmaya uğraşıyor. Başka kötü yollara gidiyor insan. Halbuki bunu hepiniz de deneyin, duyanlar da denesin. Yani bu dışarıya harama bakmadığı vakit nasıl evdeki hanım kendisini gözüne iyi gözükecek, güzel gözükecek, ona yetinecek. Öteki türlü yani ne kadar ateşe benzin döktün mü söner mi sönmez. Daha fazla çoğalır. Daha fazla çoğalır. Ne yaparsan yap şey yapamazsın. İşte onun hikmeti de Allah'ın haramları yasaklamasının hikmeti, işte faydası da var. Faydası, en büyük faydası işte ailen dağılmasın, yuvan dağılmasın, çoluk çocuk perişan olmasın, evde muhabbetin gitmesin. Çünkü en mühim şey evde çoluk çocuk huzur içinde yaşarsan dünyada cennettesin yani. Başka şey arama. Ama evdeki kadın senin başını etini yiyip de bütün gün kavga kıyamet olursa o cehennemdesin. İstersen dünyanın en zengin adamı ol. Gene cehennemde yaşamış oluyorsun. Hiç huzurun yok. Bir faydası olmuyor hani. İstediğin kadar harama git. Hiçbir tesir olmuyor onun. Efendimiz de yani hanımlara da iyi bakın demiş hadis-i şeriflerinde. Çoğu hadis-i şeriflerinde onlar zayıf insanlardır. Kötü huyunu gördüğünüzde muhakkak bir taraftan da
iyi huyu vardır bu insanın. Her insan sırf kötü olmaz. Sırf da iyi olamaz insanlar. Herkes noksanlığı var. Kötü tarafına bakmayın, iyi tarafına bakın. Güzel geçinip gidersiniz. Yani bu mevzuda çok söylenecek şeyler var ama bu kadar yeter şimdilik. Bu kafamızda kalsın. En mühim şey dediğimiz gibi Şeyh Efendi'nin çok güzel şeyi söyledi ki ne kadar dışarıdaki kadınlara bakarsan o kadar sen evdeki hanımın sana kötü gözükür, huzurun kalmaz, şey yapma. Ama bakma, dünyanın en güzel hanımı evdeki hanım olur senin. Bak. Today we speak about forbidden thing to do. Why Allah forbid something to do? When this is Allah know everything and He never do bad thing. All good thing for people. What He order only for good of people. When He forbid Allah Azza ve Jalla something, there is many benefit for people. One of the forbidden thing to look for lady who not your wife or your halal or your especially uncovered. Covered, no problem because you cannot see. But and this century, it is most of opening. Everywhere you can find nearly naked ladies. All. So, Hazrat Ali radiallahu anhu karamallahu wajhahu asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, when I sometimes walking, looking lady, I'm going in haram. How is this? His Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, one looking, first one, because you suddenly you make this, it's okay, but don't continue to look. The second one, it is haram. For this, century, very bad. Getting worse and worse, and people they think it is normal. Before it was European or Western people, they in their culture it is like this. From before BC, after BC, all like this. You look. Picture or statue all naked, but in our Muslim country it was not like this. But now Muslim also become opening. So when you are going around, if you see something like this, okay, everywhere like this, don't look. Just it's okay. And most benefit, Mawlana Sheikh Nazim, he said it is nobody else. I didn't hear from anybody else of this. When you look for a lady, you are not wife or and you look for like this. Your wife, she become in your eyes very ugly. You want to run away from your wife. Each one you look for another lady. Become more and more and more and more until become fighting, and you be miserable, your family miserable, your children miserable, because if you don't do this and you not looking every time, your halal, your wife become more good for yourself. More beautiful. You don't. Allah make you satisfied with your wife, with your family. But otherwise,
it will be very bad, because Allah, even in this world, they said they can give paradise when your wife and your children obedient and happy. You are like in paradise in dunya. But if you are you have unobeyed and unhappy wife and children, even you are the most of richest of world, you're sitting in more expensive palace everywhere, cars, lands, which you like. You are in hell in dunya with all this what you have, because you don't have this happiness. And the poorest man, and he has this happiness with family, he's in paradise. This is very important. We didn't hear this from another book or an scholar, and this is very, mashallah, give very important point, Shaykh and Maulana. Many people coming, wife not good, wife she complain from husband, because when you put petrol on fire, not coming down, every time going more and more and more. If all the world woman for man, not enough, not finished. So only to be without haram and taking care to not look for haram, because now summer coming, it is more and more worse, become worse. Now winter time, a little bit you cannot find people like this, but in summer it's very bad. And people there really sometimes, and what you don't know what to do. You get sick in the stomach. You get sick, you can vomit from some, you see ladies maybe 50, 60, 70 years old taking clothes, and it's very terrible, very terrible. Allah make people with clothes better. Without the clothes, it is not good. ومن الله التوفيق. الفاتحة.